Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipadas and today I will start the second English chapter of class 10 and it will be the last part. Name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ দ্বিতীয় পাঠটি আলোচনা কৰিম আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম. In the last part, we discussed about the people of South Africa who laid down their lives for their country, who fought against apartheid. Last classত আমি সেইসকল মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যিসকলে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে কি যুঁজ দিছিলে বা তেওঁলোকে কি নিজৰ জীৱনো ত্যাগ কৰিছিল আৰু in this part we will discuss how Nelson Mandela joined the African National Congress or what made him join the fight against apartheid. আৰু এই খণ্ডটিত আমি কি আলোচনা কৰিম যে নেলছন মাণ্ডেলাই কিয় বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে But what were the circumstances that led him to fight against apartheid? So let's get started. In life, every man has twin obligations. So, according to Mandela, in life, every man has two duties. Okay? Nelson Mandela কৈছে যে জীৱনত এজন মানুহৰ দুটা কি দায়বদ্ধতা বা ডিউটি থাকে. Okay? Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. So the first duty or first obligation is to his family, to his mother, his father, his wife and children. প্ৰথম দায়িত্বটো কি যে নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি মাক দেউতাক তেওঁৰ পত্নী ল'ৰা ছোৱালী হয়নে so that is the first responsibility duty of a person. And he has an obligation to his people, his community, and his country. And the second obligation is to his people, his community, and country. আৰু দ্বিতীয় দায়বদ্ধতাটো কি আছিলে যে তেওঁৰ সমাজখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি আৰু নিজৰ দেশৰ প্ৰতি so these were the twin means two obligations of a person according to Mandela. The first was his obligation towards his family in short and second was the obligation to his country. Obligation means daitto. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. So, according to Mandela, a person who lives in a civil society and a human society, he can fulfill these two obligations. The first obligation towards his family and the second obligation towards his country. নেলছন মেণ্ডেলা ইয়াতে কি কৈছে এজন ব্যক্তিয়ে যোনে মানে অসামৰিক বা এখন মানৱীয় সমাজত বাস কৰে তেওঁ এই দুইটা কৰ্তব্য খুব ভালদৰে নিষ্ঠাৰে তেওঁ পালন কৰিব পাৰিছিল এটা হৈছে কি তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি আৰু আনটো হৈছে তেওঁৰ ফেমিলি তেওঁ পৰিয়ালৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব থাকে ধুনীয়াকে সেই দায়িত্ববোৰ পালন কৰিব পাৰে But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But according to Mandela, a person was born in South Africa and who was black, who was a man of color, for that person it was impossible to fulfill these two obligations. So Nelson Mandela yate koise je South Africa জন্ম গ্ৰহণ কৰা কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কিন্তু হেতু সম্ভৱ হৈ পৰা নাছিল তেওঁলোকে এই দুয়োটা দায়িত্ব একেলগে পালন কৰিব পৰা নাছিল কিয় নাছিল we will get to know about it inclination means প্ৰৱণতা In South Africa a man of color who attempted means who attempted to live as a human being was punished and isolated. Isolated means segregated or separated. So, according to Mandela, in South Africa, a man of color, a black person who tried to live like a human being, who talked about his own rights, okay, or his freedom, that person was isolated, he was segregated, separated, he was arrested, and he was taken to prison. They had no rights, they could not even raise their voice against apartheid.
ইয়াতে কি কৈছে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলে যদি মানুহৰ নিচিনা জীয়াই থাকিব বিচাৰিছিল তেতিয়া কি তেওঁলোকক পৃথক কৰি দিয়া হৈছিল attempted means প্ৰচেষ্টা isolated পৃথক In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. So, in South Africa, if a man tried to fulfill his second obligation, the obligation towards his country, his community, his society, or his people, that what was done to that person? He was inevitably ripped from his family and his home. That means he was taken away from his family or home. He was separated from his family or home. As I told you earlier also, this means that when a person raised his voice against apartheid, that person was immediately arrested and he was put behind bars. Okay, he was taken to the prison. That's what Mandela means by this. Yate Nelson Mandela কৈছে যেতিয়া এজন মানুহে তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰিছিল ধৰা মানুহজনে যদি তেওঁৰ নিজৰ স্বাধীনতাৰ কথা কৈছিল বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেতিয়া মানুহজনক কি কৰা হৈছিল তেখেতক নিজৰ ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই অনা হৈছিল আৰু তেওঁক কি কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল and was forced to live a life apart. So he had to live apart. Why? A twilight existence of, look at this, I'll tell you the meaning of this line. A twilight existence of secrecy and rebellion. So a person who wanted to raise his voice against apartheid or wanted to work for the people of his country, he always had to lead a life of secrecy and rebellion. He had to become a rebel and he had to live secretly. He could not live with his family because if he lived with his family and fought against apartheid, then as you all know, he would be immediately arrested. So he had to live secretly. He could not go against the government officials as they would come and arrest him. Yata Nelson Mandela ki koise, ji hokol manuhe মানে এপাৰ্থাইড বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে he was forced to live a life apart তেওঁলোকক কি পৃথক কৰি দিয়া হৈছিল মানে তেওঁ নিজেও পৃথক হ'ব লগা হৈছিল কিয় কাৰণ তেওঁলোক তেতিয়া বিদ্ৰোহী হৈ গৈছিল ন they became rebellious they became rebel and they had to live secretly তেওঁলোকে লুকাই চুৰকৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল কিয় নহলে তেওঁলোকক কি চৰকাৰৰ মানুহ আহি কি কৰিলে হয় the police would have come and arrested them তেওঁলোকক arrest কৰি কি কাৰাগাৰলৈ লৈ গ'লহেঁতেন so they had to live a secret life of a rebel so since they had to leave their family and live secretly and become rebels they could not fulfill their duty towards their family so এতিয়া বুজি পালা এটা ডিউটি কৰিবলৈ গ'লে আনটো ডিউটি তেওঁলোকে কি পালন কৰিব পৰা নাছিলে দেশৰ কথা ভাবিলে কি হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোককটো কাৰাগাৰলৈ লৈ যাব সো তেওঁলোকে কি প্ৰতিবাদ কৰি বিদ্ৰোহী হৈ কি মনে মনে লুকাই আছিলে লুকাই তেওঁলোকৰ আন্দোলনটো কি আগবঢ়াই লৈ গৈছিল inevitably অৱশ্যে ripped পৃথক I did not in the beginning choose to place my people above my family. So in the beginning, he did not think that he had to put his country, see, I did not choose to place my country above my family. He did not think that he will place his country above his family. In the beginning, his family was more important to him. প্ৰথমে তেওঁৰ পৰিয়ালটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল তেওঁৰ বাবে তেওঁৰ দেশতকৈ নিজৰ পৰিয়ালটোক বেছি গুৰুত্ব দিছিল কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁ হা But in attempting to serve my people, I found that I was preventing from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. But when he tried to serve the people of his country, when he tried to serve the black people of South Africa, when he tried to raise his voice against racial discrimination, he found that he could not serve his duty as a son, as a father, or as a husband. তেওঁ বুজি পালে যে যদি তেওঁ কৃষ্ণাংগ মানুহসকলৰ বাবে কাম কৰে বা বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে তেতিয়া কি তেওঁক নিশ্চয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যাব আৰু তেতিয়া তেওঁ কি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি দায়বদ্ধতা আছিলে সেইবোৰ বা দায়িত্ব আছিল সেইবোৰ পালন কৰিব
নোৱাৰে বা নোৱাৰিলে কি ধৰা এজ আ চান পুত্ৰ হিচাপে স্বামী হিচাপে বা দেউতাক হিচাপে পিতৃ হিচাপে তেওঁৰ যি দায়িত্ব আছিলে সেয়া পালন কৰিব নোৱাৰে prevented means প্ৰতিৰোধ কৰা I was not born with a hunger to be free. So when he was born, he didn't know anything about freedom. যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ জন্ম হৈছিল তেওঁ স্বাধীনতা পৰাধীনতা এইবোৰ একোৱে বুজি পোৱা নাছিল He was born free. I was born free. Free in every way that I could know. So he was born absolutely free. তেওঁ স্বাধীনভাৱে জন্ম হৈছিল তেতিয়া ল'ৰালি কালত তেওঁ স্বাধীনতা কি পৰাধীনতা কি এইবোৰ একোৱেই বুজি পোৱা নাছিল So what did freedom mean to him as a child? ল'ৰালি কালত তেওঁৰ বাবে স্বাধীনতা কি আছিলে বলাচোন চাওঁ Free to run in the fields near my mother's hut. So when he was a child, freedom for him meant that he could run near his mother's hut. মাকৰ জুপুৰি ঘৰটোৰ আশে-পাশে দৌৰি ফুৰাটোৱে তেওঁৰ বাবে স্বাধীনতা আছিল Free to swim in the clear stream that ran through my village. So as a child, he was very happy to swim in the stream that ran through his village. আৰু তেওঁ যেতিয়া সৰু আছিলে ল'ৰালি কালত তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যিটো নিজৰা বৈ গৈছিল তাত তেওঁ কি সাঁতুৰি খুব আনন্দ পাইছিল আৰু তেওঁৰ কাৰণে সেইটোৱেই স্বাধীনতা আছিল Free to roast mealies under the stars. So ৰাতি কি তেওঁ মাকৈ জাতীয় বস্তুবোৰ পুৰি খাইছিলে তাত কিমান আনন্দ আছিলে সেইটোৱে he felt that he was free and ride the broad backs of slow moving bulls আৰু বলদ গৰুৰ পিঠিত উঠি তেওঁ ফুৰিছিল so these were the things he did as a child and freedom meant for him that he could run around his mother's hut, he could swim in the stream that ran through his village, he could roast mealies at night, or he could ride the bulls. So, এই সৰু সৰু আনন্দবোৰ এইবোৰে তেওঁ স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিল ল'ৰালি কালত mealies means মাকৈ As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. Abided means mani sola. So as long, Nelson Mandela is saying that during his childhood, as long as he listened to his father or abided the rules and regulations of his tribe, he was free to do anything that he wanted. He felt free. All he had to do was to obey his father and the customs of his tribe. So ল'ৰালি কালত তেওঁ কি দুটা কথাই মানিবলগীয়া হৈছিল দেউতাকৰ আদেশ মানিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো জাতি বা জনজাতি সেই নিয়ম নীতিখিনি মানি চলিলেই হৈছিল I was not troubled by the laws of man or God. So he had nothing to do with the laws of man or God. He only had to listen to his father as a child and abide by the rules or the customs of his tribe. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So later on, as he grew up slowly and gradually, he learned that his boyhood idea of freedom was an illusion. That means it was not real. তেওঁ যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহে তেওঁ গম পালে যে তেওঁ ল'ৰালি কালত যিটো স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিল সেইটোতো এটা ভ্ৰমহে আছিলে সেইটোতো স্বাধীনতা নহয় When I discovered as a young man, what did he discover? That my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. So when he grew up slowly and gradually, he realized that his freedom had already been taken away from him. অকল তেওঁৰে নহয় কৃষ্ণাংগ মানুহ হিচাপে যেহেতু তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ বুজি পালে লাহে লাহে যে তেওঁৰ স্বাধীনতা জন্মৰ পৰাই তেওঁৰ স্বাধীনতাটো কি কাঢ়ি লোৱা হৈছে আৰু তেতিয়াহে And then I began to hunger for it. তেতিয়াহে তেওঁৰ সেই ক্ষুধা তেওঁৰ সেই চিন্তাটো বাঢ়ি গ'ল যে মই কি স্বাধীন হ'ব লাগিব সেই অনুভূতিটো সেই ভাৱটো তেওঁৰ মনলৈ আহিলে that I need to be free. Abided মানি চলা illusion ভ্ৰম
At first, as a student, I wanted freedom only for myself. So when he was a student, he wanted freedom only for himself. So তোমালোকেও as a student, তোমালোকে transitory, তাৰমানে temporary সৰু সৰু স্বাধীনতা পালেই ভাল পোৱা, নহয় জানো? ধৰা মা দেউতাই যদি তোমালোকক লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ফুৰিব যাব দিয়ে, তেতিয়া ভাল পোৱা, ন? যি কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা কিতাপখন পঢ়িব দিলে তেতিয়া ভাল পোৱা, টিভি চাই ভাল পোৱা, বহুতে মোবাইল চাই ভাল পোৱা, হয়নে নহয়? লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ফুৰিব গৈ ভাল পোৱা, মিউজিক শুনি ভাল পোৱা, চিনেমা চাই ভাল পোৱা, এই ধৰণৰ কথাবোৰকে এজ এ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে স্বাধীনতা বুলি ভাবা, নহয় জানো? চ' মেণ্ডেলা অলছ' ইউজ টু থিংক দ্য ছেম, তেওঁ এই ধৰণে ভাবিছিল। The transitory means temporary, okay? Transitory means অস্থায়ী. The transitory freedom of being able to stay out at night. So, student হিচাপে, ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ কি ভাবিছিল? ৰাতি দেৰিকৈ বাহিৰত থাকিব পালে, সেইটোৱে তেওঁ স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিল। যদি তেওঁ দেৰিকে থাকিব পাৰে, লগৰ বন্ধুৰ লগত ফুৰিব যাব পাৰে ৰাতি, সেইটোৱেই স্বাধীনতা। Read what I pleased, আৰু যি ইচ্ছা ধৰা তেওঁ পঢ়িব পাৰে সেইটো, and go where I chose, আৰু য'ত ইচ্ছা যাব পাৰে, কোনেও ধৰা মাক দেউতাক বা কোনেও বাধা নিদিয়ে, সেইখিনিকে তেওঁ স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিল, যিটো তোমালোকেও ভাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত, হয়নে নহয়? Later, as a young man in Johannesburg, I yearned means desired. I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. But later on, when he grew up, now he is a young man and he went to Johannesburg, okay? Then he realized that I should get the opportunity or chance to achieve my potential. যেতিয়া তেওঁ অলপ ডাঙৰ হ'ল, জহান্সবাৰ্গলৈ গ'ল, তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিলে, এতিয়া তেওঁৰ এটা এনেকুৱা বয়স আহি গ'ল যে তেওঁ কি চাকৰি এটা বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ বুজিলে যে মোৰ যিমান কেপেবিলিটিজ, মোৰ যিমান পটেনচিয়েল আছে, সেইখিনি দেখাবলৈ কি মই এটা সুযোগ পাব লাগিব। পটেনচিয়েল মিনছ সক্ষমতা, তেওঁৰ যি ক্ষমতা আছে সেইখিনি দেখাবলৈ সুযোগ পাব লাগিব। Of earning my keep, that means he should get a job, তেওঁ কিবা এটা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ এটা চাকৰি পোৱা উচিত। Of marrying and having a family, বিয়া বাৰু কৰি মানে ঘৰ সংসাৰ কৰা, সেইটো তেওঁৰ এটা সপোন। The freedom not to be obstructed means বাধা দিয়া, not to be obstructed in a lawful life, that means nobody should interfere in his life. So as he grew up, his idea of freedom kept on changing. As a child, he felt that he would swim in the stream, play near his mother's house, or roast the mealies. Those simple things meant freedom for him. As a student, he wanted to stay late at night. He wanted to go out with friends, read whatever he wanted. But as he grew up, he realized that he wanted more. He wanted to achieve his potential. He was looking for a job. He wanted to marry, start a family. So his idea of freedom kept on changing as he grew up. And he didn't want anybody to interfere in that freedom. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. So slowly and gradually he realized that not only he who was not free, his brothers and sisters were also not free. Yate brothers and sisters mane তেওঁৰ অকল নিজৰ ভাইটি বা ভণ্টিৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াতে he is referring to the Black people of South Africa or the people of color. ইয়াতে তেওঁ কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ নিচিনাই, যাক তেওঁ নিজৰ ভাতৃ ভগ্নী বুলি কৈছে, যে অকল তেওঁ যেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে বুজি পালে যে অকল তেওঁৱে পৰাধীন নহয়, তেওঁৰ নিচিনা সাউথ আফ্ৰিকাৰ কৃষ্ণাংগ গোটেই মানুহখিনিয়ে পৰাধীন। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like it. Look at this line, who looked like it. So as he grew up, he realized that it was not only his freedom that was taken away from him, but of all the people who looked like him. This by looked like him, mane Nelson Mandela nisna dekhat. Here it means to all the people of color. Okay, here it refers to the people of color or the black people of South Africa. So he realized that
not only his freedom was taken away, the freedom of all the black people of South Africa were also taken away. অকল তেওঁৰে স্বাধীনতাটো কি হ্ৰাস কৰা নাছিল, সকলো মানুহৰে কি স্বাধীনতা নাইকিয়া হৈ গৈছিল। মানে কাৰ কথা কৈছে? কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলৰ কথা কৈছে। That is when I joined the African National Congress. Okay, it was only after realizing that their freedom was taken away that he thought of joining the political party, which is the African National Congress. এতিয়া তেওঁ বুজি পালে যে তেওঁ পৰাধীন ন, অকল তেওঁৱেই নহয়, তেওঁৰ নিচিনা সকলো কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিয়ে পৰাধীন হৈ আছে। তেতিয়া তেওঁ ক'ত যোগদান কৰিলে? আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Now he not only thought about his own freedom, but he thought about the freedom of all the black people of South Africa. আৰু এতিয়া তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো সলনি হ'ল, তেওঁ অকল নিজৰ কথাই ভবা নাছিল, তেওঁ সকলো কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিৰ কথাই ভাবিলে যে আমি সকলোৱে এই বৰ্ণ বৈষম্যৰ পৰা স্বাধীনতা পাব লাগিব। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. Animated means আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা. So it was the desire inside him. What was the desire? To be free from apartheid or racial discrimination and live their lives with dignity and self-respect. He wanted that each and every person of color in South Africa should lead a life of self-respect and human dignity. তেওঁ নেলছন মেণ্ডেলাই কি ভাবিলে? প্ৰত্যেকজন কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিয়ে, সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিয়ে কি মানৱ মৰ্যাদা আৰু কি সন্মানেৰে জীয়াই থকা উচিত আৰু বৰ্ণ বৈষম্যৰ কি বিৰোধিতা কৰা উচিত। আৰু এই কথাষাৰে, এই ভাৱটোৱে তেওঁক কি মানে খুব তেওঁক এটা মানে কি উৎসাহ দিলে যে এই যুঁজখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ, তেওঁক উৎসাহ বা অনুপ্ৰেৰণা দিলে। That animated his life, it made his life more exciting, it gave him a purpose in life. That transformed the frightened, transform means changed, okay? Frightened means a person who is scared easily. That transformed the frightened young man into a bold one. And so that feeling changed a frightened young man. Who was a frightened young man? Nelson Mandela. So it changed him into a bold one. Bold means into a courageous one. যেতিয়া তেওঁ গোটেই আটাইবোৰ কৃষ্ণাংগ মানুহৰ কথা ভাবিলে, নিজৰ দেশৰ মানুহৰ কথা ভাবিলে, তেতিয়া কি তেওঁ সাহসী হৈ গ'ল। That drove a law-abiding attorney, নিয়ম নীতি মানি চলা এজন attorney মানে lawyer, okay? To become a criminal. So তেখেত এজন অপৰাধী হৈ গ'ল। অপৰাধী মানে আচলতে অপৰাধী নহয়, কিন্তু in the eyes of the white people he became a criminal. কিন্তু শ্বেতাংগ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ এজন অপৰাধী হৈ গ'ল, কাৰণ শ্বেতাংগ মানুহসকলে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যোনে মাত মাতিছিল, তেওঁকে কি অপৰাধী বুলি ধৰি লৈছিল। So in that sense he became a criminal. That turned a family-loving husband into a man without a home. So he loved his family a lot, but he had to leave his home because he had become a rebel. He fought against apartheid. So if you'd stay at home, they would come and arrest him. Transformed, rupantor kora, frightened, hoy khwa. That forced a life-loving man to live like a monk. Monk mane sonnyashi. So he was a fun-loving, life-loving, a man full of life, that kind of a person. But now he had to live like a monk. Monk means sonnyashi nisna thakibologia, okolhoriyake bhoye bhoye তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ তেওঁলোক বিদ্ৰোহী হিচাপে সদায় কি আগতে যে পঢ়িছো, they had to live a life of secrecy, পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিল। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free.
তেওঁ মানে কৈছে মই ইমান আত্মত্যাগী বা মই ইমান ভাল মানুহ নহয় কিন্তু কি কৈছে যে মই পোৱা সাধাৰণ যিখিনি মই ফ্ৰীডম বা ৰাইটছ পাইছিলোঁ সেইখিনিও মই কি উপভোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে মোৰ দেশৰ কৃষ্ণাংগ মানুহসকলে ইমান এটা অমানৱীয় অত্যাচাৰ সহ্য কৰি আহিছে so he could not enjoy the little freedom that he got monk means সন্ন্যাসী freedom is indivisible indivisible means which cannot be divided indivisible অবিভাজ্য যে আমি স্বাধীনতা কি স্বাধীনতা হৈছে অবিভাজ্য the chains on any one of my people were the chains on all of them if one single black person was chained it meant that all the black people were chained তাৰমানে এজন কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিৰ শিকলি লগোৱা মানে আটাইবোৰ কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিৰ সৈতে শিকলি লগোৱা সেইটো বুজাইছে তাৰমানে কি এজনক অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰা মানে কি আটাইকে কৰা the chains on all of my people were the chains on me আৰু তেওঁলোক আটাইবোৰ কৃষ্ণাংগৰ ব্যক্তিক শিকলি লগোৱা মানে নেলছন মেণ্ডেলাকো শিকলি লগোৱা কাৰণ তেওঁ এগৰাকী কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিয়ে আছিল I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. So look at this sentence. I knew that the oppressor means the person who tries to oppress or control the other person. The oppressor must be liberated, must be freed, just as surely as the oppressed. So, what does Nelson Mandela mean here? Nelson Mandela means, in this sentence, he means that just as we must free a person who had been oppressed for a long time, who had been subjected to inhuman treatment for a long time, we must also liberate or free the person who does this kind of things or who takes away another man's freedom or who is the person who is the oppressor. So why should we free the oppressor? Now we will get to know. তাৰমানে ইয়াতে কি কৈছে যোনে অত্যাচাৰ কৰে তেওঁকো আমি স্বাধীন কৰিব লাগিব অকল যোনে কি অত্যাচাৰ বা উৎপীড়ন সহ্য কৰি আছে অকল তেওঁৰ কথাই কোৱা নাই অত্যাচাৰ কৰি থকা মানুহজনকো আমি কি মানে ক'ৰ পৰা স্বাধীন কৰিব লাগিব সেইটো এতিয়া তোমালোকে বুজিবা মই কৈ আছো A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Look at this sentence. How beautifully Nelson Mandela has explained it to us. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. If a man can go to that extent that he robs another man of his freedom, then what is he? He is also a prisoner of hatred. That means he is locked behind the bars of hatred. ইয়াতে কি কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই যিজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি ল'ব পাৰে তেওঁ কি তেওঁ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বন্দী আৰু এইটো কিহৰ পিঞ্জৰা ঘৃণাৰ পিঞ্জৰা অ'কে পিঞ্জৰাটো prisoner of hatred he is also a prisoner তেওঁ এজন কয়দী or তেওঁ মনত তেওঁৰ মানে ইমান ঘৃণা ভাৱ আছে ভাবাচোন যে তেওঁ লোকৰ স্বাধীনতাটো কাঢ়ি ল'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে আমি সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিজনকো স্বাধীন কৰিব লাগিব তাৰমানে কি তেওঁৰ সেই যে বেয়া ভাৱধাৰা ভাৱ চিন্তা ঠেক মন তাৰ পৰা তেওঁ কি মুক্তি দিব লাগিব He is locked behind the bars of prejudice. Prejudice means when we dislike people without any valid reason. Pakhapat, no? Biased one. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So the oppressor, the person who tortures others or who takes away another man's freedom, he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. যিজন মানুহে আনৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যায় তেওঁ কিমান ঠেক মনৰ হয়নে নহয় narrow-mindedness and locked behind the bars of prejudice আৰু তেওঁ সদায় পক্ষপাত কৰে তেওঁ খুব ঠেক মনৰ অধিকাৰী আৰু তেওঁ কি তেওঁ নিজেও এগৰাকী কয়দী তেওঁ ঘৃণাৰ কয়দী ন তেওঁ এটা পিঞ্জৰাতে থাকে এইটো কিহৰ পিঞ্জৰা ঘৃণাৰ I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. So what is Nelson Mandela saying? See,
If I am taking somebody's freedom, then I am not free. Just as the person whose freedom is being taken away, that person is also not free. মই যদি কাৰোবাৰ স্বাধীনতা লৈ লওঁ, তাৰমানে ময়ো স্বাধীন নহয়। কিয় নহয়? তাৰমানে মই ইমান ঠেক মনৰ, মই ইমান পক্ষপাতমূলক মোৰ ভাৱধাৰা, মই ঘৃণাৰ কয়দী। আৰু যাৰ স্বাধীনতা লৈ লওঁ, তেওঁতো পৰাধীন হয়েই, নহয় জানো? The oppressed, শেষৰ লাইনটো ভালদৰে চোৱা। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. The oppressed মানে যাক শোষণ কৰা হৈছে, যাক অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰা হৈছে, তাক oppressed বুলি কয়। oppressor মানে যোনে এই অত্যাচাৰটো কৰি আছে, তেখেতক oppressor বুলি কয়। So both the oppressed and the oppressor are robbed of their humanity. That means both of them have lost their humanity. দুইজনৰে মানৱতা নাইকিয়া হৈ যায়। কাৰণ যাৰ ওপৰত শোষণ কৰে, অত্যাচাৰ কৰে, যাৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে, তেওঁতো পৰাধীন, তেওঁতো মানে মানৱ অধিকাৰ মৰ্যাদা একো নাইকিয়াই হৈ গ'ল, নহয় জানো? আৰু যিগৰাকীয়ে এই উৎপীড়ন অত্যাচাৰ ইমান বেয়া কাম কৰি আছে, তেওঁৰো কি মানৱতা নাই। কাৰণ মানৱতা থাকিলে তেওঁ এই ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন জানো? নিশ্চয় নোৱাৰে। তেওঁ পৰাধীন, তেওঁ কি খুব ঠেক মনৰ পক্ষপাতমূলক ভাৱধাৰা তেওঁৰ, আৰু তেওঁ কি ঘৃণাৰ কয়দী। So robbed means কাঢ়ি লোৱা. So we have come to the end of the last part of the lesson, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, ভাল লাগিছে. I hope you understood this lesson and enjoyed reading the lesson. To see or to check if you have understood, let me ask you a few multiple choice questions. What are the twin obligations mentioned in the passage? Obligations to friends and colleagues, obligations to family and community, obligations to oneself and society, obligations to government and religion. So it will be obligations to family and community. What organization did the speaker join to fight for freedom? United Nations, African National Congress, Amnesty International, Greenpeace. He joined African National Congress to fight against apartheid or fight for freedom of South Africa. According to the speaker, what is the essence of freedom? তাৰমানে স্পিকাৰৰ মানে মতে মানে ফ্ৰীডম, স্বাধীনতা মানে কি? স্বাধীনতাৰ অৰ্থ কি? Serving one's own interest, living without laws, living with dignity and self-respect, being above others. So according to the speaker, essence of freedom is living with dignity and self-respect. মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থকাটোকে freedom বুলি কয়। So children, we have come to the end of the second chapter. I hope you understood and enjoyed the chapter. So in the next class, I will come with a new chapter. Until then, take care. Thank you.